What's up guys? My name is Jerry Rayel. Welcome po ulit sa One Stop Tutorials. Kung bago ka lang sa channel na ito, don't forget to click subscribe para ma-update ka sa iba pang tutorial videos. So let's say meron kang nakitang video sa Facebook at gusto mo itong i-download from your laptop or desktop. Okay, so maswerte ka dahil pinapanood mo itong video tutorial. Now you will know how to download videos on Facebook. Okay, so say for example, may nagustuhan ako sa Facebook. Magic 2 Pro by DJI. Gusto ko itong drone na ito kasi portable siya at very powerful. At marami kang pwedeng gawin dito. Okay, so open tayo ng videos. Ito, Magic 2 Pro, Magic Zoom. And then, ang gagawin lang natin dito is kukunin lang natin yung URL. So, saan natin kukunin yung URL? So, meron tatlong ellipsis sa itong part na to. So, click natin to. Yung ellipsis. And then, copy the link. So, after natin makopy yung link, open lang tayo ng new tab. Type natin dito yung fvdown.net. Then press enter. As you can see, nasa website tayo ng fvdown.net. You need to enter the Facebook video link dito sa box na ito. So, dyan natin ilalagay yung video URL or yung video link. All you have to do is paste the Facebook URL that we copied earlier, then click download. Then makikita nyo dito yung quality. So meron tayo dito normal quality and then HD quality. Of course, piliin natin yung HD quality. Okay, so click natin yung download HD quality. So magbubukas siya sa video. So makikita nyo meron 3 ellipses sa baba. So yeah, click, then click download. So yeah, click natin. So after nyan, may download status indicator na lalabas. Okay. So, locate natin yung file na dinownload natin. Ito na yung file. So, open natin. Okay, and that's it. So, that is how you download videos on Facebook. Now, punta naman tayo sa YouTube. So, hanap lang tayo ng nagustuhan natin na videos. Madali lang gawin to. So, may konti lang tayong gagawin sa URL. So, ay dadagdag lang tayo doon. So mag-add lang tayo dito ng dalawang S to the video URL ng YouTube to launch the video downloading process. Then mapupunta kayo sa savefrom.net. So click nyo lang yung download 720p. Hintayin natin. Then may download status indicator na lalabas. Then locate natin yung file. And that's it. That is how you download videos on YouTube. May isa pang paraan para ma-download natin yung videos sa Facebook at sa YouTube. So ito yung pinaka gusto ko sa lahat. Punta lang tayo sa internetdownloadmanager.com and download it for free. So once na na-download na natin to, i-install na natin ito sa ating computer or laptop. Okay? So, open natin yung folder or locate natin yung file, then i-install natin sa ating computer or desktop. Meron din kayong option dito. You can buy the license for 1 year or lifetime. Okay, so hintayin natin. Ayan, so install na natin. Click natin next. Then accept agreement, the next.
then click next, then click next. So, hintayin natin matapos, then finish. So, it's done. So, na-install na natin yung Internet Download Manager. So, paano natin gagamitin ito ngayon? So, ngayon, i-enable na natin yung extension para ma-add siya sa browser. So, click lang natin tong Enable Extension. Yan. And then, ma-add na siya dun. Ayan. Okay. So, try natin mag-download ng video sa Facebook. Okay. So, ito naman yung install na natin. So, pop up yung page. Okay, open tayo sa Facebook. So, pansinin nyo, merong lumabas dito na pag nag-start na nag-play yung video, so may makikita kang message. So, download this video. So, mamili tayo dito ng quality. Yan. So, may HD tayo, naka SD. Piliin natin yung HD, then start download. So, click natin itong start download. So, yan. Ganun lang kasimple. Same procedure din sa YouTube. Yun lang yung gagawin natin. And that's it. So, na-download na natin yung file. So, pwede natin i-open yung folder or open natin yung mismong video. So, open. Okay, so ayan yung video na na-download natin. Yeah, so, ganun lang kasimple. So, yun ang maganda pag ginamit natin yung Internet Download Managers. Madali na siyang gamitin. Okay, so mapunta naman tayo dito sa YouTube. Same procedure din. So, yan, may magpa-pop na message din. Download this video. So, pili lang tayo. And that's it. Sana po nakatulong ang video ito. So if you feel and enjoy watching the video, please like and share. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click subscribe below and press the bell button to get all notifications para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko.